un material para el futuro. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos, a todos y a todas. Esta noche tenemos el privilegio de tener una persona como invitada, una persona con más de 20 años en la industria del mercadeo en red, creo que un par de décadas, ¿no? Ya lo dirá. Y es una persona que tiene un respeto muy grande porque pertenece a ese club selecto de la persona de 8 cifras al año en Estados Unidos. Es una persona que empezó desde abajo como nosotros, pero se ha tomado muy en serio esta industria y es un referente de talla mundial. Así que quiero que le presten mucha atención, tengan por favor lápiz y papel, porque siempre que una persona de resultado habla, ¿sí? Hay que tomar nota. Si tú quieres tener grandes resultados, es importante tener a mano un lápiz y un papel, ¿no? Así que hoy, esta noche, con nosotros, Jefferson es el patrocinador de John, que es mi patrocinador en la compañía. Tuve la oportunidad de conocerle en Las Vegas y la verdad que es una excelente persona, además de un líder de talla mundial. Así que quiero que le presten mucha atención a todo lo que tiene para decirnos esta noche sobre la visión de la compañía, novedades de la empresa, eventos que están realizando y, bueno, desde su perspectiva, la oportunidad que hay dentro de My Daily Choice. Así que gracias, Jefferson, por asistir a esta invitación y todo el público es tuyo, campeón. Gracias. Thank you. Hey, Jeff, sorry. Well, yeah, Holly basically introduced you. Your amazing experience, over a couple of decades of experience, you're eight-figure earner. And again, you're John's sponsor. You guys had pleasure of meeting in Vegas. He said you're an excellent leader, an excellent person. And basically, we'd like to get today your vision, any updates, and any events taking place in the near future. And again, thank you for your time, and you have our attention. Yeah, for sure. Hey, it's good to see you again, Chris. What's up, everybody? It's great to be here, and it's an honor to be able to hang out with you guys for a little bit. ¿Qué tal todos? ¿Cómo estáis? Como siempre es un placer y un honor poder pasar este rato con vosotros. Well, it's an exciting time with the company, and obviously we made a big announcement last week with Brand Bucks. Bueno, es un momento muy emocionante para la compañía. La semana pasada dimos un gran anuncio con el concepto de Brand Bucks. Vale, cariño. And so right now, I think it's important that from a company standpoint, from a business standpoint, that literally it is a whole new company on the way how we pitch this and how the Brand Bucks works with everything. Así que es muy importante, sobre todo desde un punto de vista de negocios, que somos una compañía completamente nueva y sobre todo en la manera en que la vendemos, ¿no? La manera que compartimos de la oportunidad. So it doesn't really matter what's happened up until this point, because now it's different. We have a whole new, lease on life. We have a whole new simple way to explain this, especially in terms of, because I know you guys are really focused in on the coffee. And so now it's been very, very simplified. Así que, bueno, no importa lo que hayamos sido o hecho hasta ahora somos una compañía nueva, una manera mucho más simple y sencilla de compartir la oportunidad. Sé el énfasis que le ponéis vosotros al café. And so, giving my experience of network marketing for 27 years, I've never seen a company that's so innovative and that's forward thinking. Y bueno, en mi experiencia de estos 27 años en network marketing, realmente nunca había visto una compañía que estuviera tan al día y que fuera tan innovadora. And so we're literally not just being a disruption, we're actually disrupting ourselves to make sure we stay on the cutting edge. Así que literalmente no estamos únicamente cambiando el juego, ¿no? Sino también nosotros siendo transformados en ese proceso y siendo una empresa que va a la vanguardia de todo esto. But that does not mean anything unless you realize where we're at as a company and that you retool yourself and understand the power of the Brand Bucks and how it works in building this internationally. Pero bueno, eso no significa nada, ¿no? Si no llegamos realmente a interpretar, a entender lo que somos como compañía y sobre todo el poder que le da el concepto de Brand Bucks a esta empresa. Yeah, I was talking to a group the other day and I was letting them know that we're not selling product, we're not selling an opportunity, okay? We're selling Brand Bucks. Y estaba hablando, ¿no? El otro día con un grupo de personas y yo le decía, no estamos vendiendo la oportunidad, tampoco estamos vendiendo un producto, estamos vendiendo el concepto de Brand Bucks. And Brand Bucks are everywhere. They're digital, which means anybody in any country can purchase Brand Bucks.
Y les comentaba, ¿no? Que es un producto que está en todos los lugares, ¿no? Es un producto digital, lo puede comprar cualquier persona desde cualquier parte del mundo. Now, we know that not every product is available in every country, but a person with vision could see the future and go, okay, let's say, I don't know, somebody's in Brazil or India, they buy brand bucks and they start building a business, and they know with the intention that eventually physical products will get there. But in the meantime, they're buying brand bucks, but they're building a business and they're getting paid while they're building the future vision of the company in that country. Y ahora sabemos que no todos los productos son disponibles, ¿no? En cada rincón del mundo, pero una persona si tiene la visión, podría ver el gran potencial que esto tiene, ¿no? Pongamos el ejemplo, una persona empieza el negocio en Brasil o en Brasil o en la India y hay un producto que no tiene ahí, puede vender el concepto de brand box trabajando su negocio con esa visión y a la misma vez cobrar, con obviamente la esperanza de que finalmente llegue ese producto que ellos están buscando. So once again, it's about the bigger vision of building an international business. Now, I know that obviously whatever country you live in, I know Spain and or Colombia, Dominican Republic, or wherever some of you guys are from, you know, there's different types of products available. But from the big picture standpoint, I want you to understand that there's no limitation anymore. Así que es muy importante, ¿no? Que no le pongamos ninguna limitación a la visión que tiene esta compañía, realmente a lo grande que es. Debemos ampliar nuestra perspectiva, ¿no? Ver la imagen grande desde lejos y no importa dónde estemos, ya sabemos que hay gente de vuestro equipo que está en España, Colombia, República Dominicana, y no importan los productos que ahora mismo estén disponibles en esos mercados, debemos tener una visión más amplia. Yeah, I mean, so it's about being a pioneer, and a pioneer is someone who goes out to search the land and establishes basically to make that land livable, to create a community, to create a country with that new land. That's what a pioneer does. Y se trata de ser un pionero, ¿no? De salir ahí, buscar una nueva tierra, un nuevo terreno, establecerte y hacer que se pueda vivir en dicha tierra, ¿no? Crear una comunidad alrededor de esta idea. And so, but with that, you know, when somebody's establishing new territory, you know, the roads aren't there, there's no airports, there's no running water, there's none of that stuff. So you have to have that mentality that you've got to be the one to build it. Y cuando alguien está estableciéndose en una nueva tierra, ¿no? Obviamente sabemos que no van a haber carreteras, agua corriente, no hay aeropuertos y debemos ir con esa mentalidad de que seremos nosotros quienes haremos que sea posible el poder habitar dicha tierra. And so the same thing when I'm talking to someone who's, you know, have someone in another country and they're building a business, I tell them, I go, look, it's not perfect, but you've got the opportunity to gain the whole market share because you're the first one, but not just be the first one, but establish and understand it's going to take, you know, vision to see that through. Así que cuando hablo con alguien, ¿no? Que está trabajando en un país en el extranjero, le digo, oye, quizás ese mercado ahora mismo no sea perfecto, por eso tienes que tener la visión, ¿no? De que serás tú quien se establezca primero en dicha tierra y te das la oportunidad de hacerte con ese mercado por completo. Entonces es entender esa idea de que somos nosotros quienes vamos primero abriendo camino a la gente que luego entra detrás nuestra. So obviously one of the reasons of why we build a business is to earn money, right? And so the cool thing about brand bucks is the ability for you to build in your market, but also to build in other markets. And as those other markets don't have a product yet or physical product yet, they can build and earn money and create leadership and create teams in anticipation to pioneer, if you will, where the company would want to put physical products in that country. Y obviamente una de las razones por las cuales empezamos este negocio es con la visión de ganar dinero, ¿no? Así que lo que nos permite este nuevo concepto de Brandbucks es poder construir un negocio en cualquier mercado, aunque quizás en ese mercado ahora mismo no hay un producto físico. Y obviamente poder asimismo cobrar y empezar a trabajar ya en ese liderazgo y en esa organización
hasta que llegue el momento en el que el crecimiento sea tan fuerte que llame la atención de la compañía y ya se establezca de una manera más completa. And the reason why I'm talking about this is because, especially in Latin America and different in countries, it's starting to spread. And what a person with a small vision is like, well, we only have this product or that product. But a person with a big vision goes, hey, we have brand bucks available. That's great. Let's get after it. Let's figure out what product they can buy or what digital product they can buy with their brand bucks. But in the meantime, we're looking for leadership and we're looking for people to build a massive business that will eventually establish in that country. Así que pienso, por ejemplo, en el mercado ahora mismo en Latinoamérica, ¿no? Hay muchos países que están abriendo y una persona que tenga una visión pequeña dirá, pero aquí solamente tenemos este producto, aún falta este y falta el otro. Pero una persona que tenga la visión correcta dirá, oye, este concepto de brand bucks es increíble, tiene muchísimo potencial, vamos a trabajar en liderazgo, en construir un equipo masivo y ya llegar a la compañía con los cimientos que faltan para que todo esto funcione como la seda. Yeah, so I just want to show you a few things on the brand bucks real quick. Así bueno, os quería compartir rápidamente alguna información acerca de los brand bucks. And I know you've heard this before, but I think it's important that, repetition is the mother of skill. Bueno, ya sé que habéis escuchado esto muchas veces, pero sabemos que con mucha repetición se queda la información. And so brand bucks is our own internal digital currency. Los brand bucks es nuestra propia moneda digital interna. And it's not something that's traded on the market or anything like that. It's just our way of doing internal business. Y no es nada que cotice o se mueva en alguna plataforma, simplemente es una manera de facilitar el movimiento de nuestro propio negocio. And, obviously when someone gets started in the business, we wanted to simplify it, right? So we don't have all the different packages or all these different things. We have 3 different ways that people can get started. Así que lo que buscamos con esto es que cuando alguien empieza en este negocio por primera vez, pues que sea muy simple y sepa rápidamente cómo arrancar el negocio. Okay. So for the people that are really serious about building a business, $7.99 brand bucks US is the best option because they get the most to shop and try the different brands. Even if it was all coffee, even if it was all the lean Java bean, you're able to buy a lot more boxes, right? And you can then sell those because you get the best price on brand bucks, right? And you're able to sell some of those and sample a lot of the sachets and even sell the sachets to make money. Y bueno, para las personas que realmente van en serio, ¿no? Y tienen esta visión de crear un negocio grande, tenemos la opción de $799, que es la mejor opción, que viene con el mayor descuento, con las mayores ventajas a la hora de puntos de viaje y de compras. Y aunque comprásemos todo este dinero en café, obviamente sacaríamos el mayor rendimiento a la hora de venderlo. But also you get $800 in prepaid travel savings, which you guys understand. A lot of you understand how that works. So you're actually getting several products in one. You're able to buy a lot of products with your brand bucks at the best price, but you're also able to get travel savings to buy down your hotels and resorts to save money. Y también con este pack tenemos $800 de ahorro en la plataforma de viajes, así que estamos recibiendo múltiples productos en un solo pack. And then because you have access to the travel portal, you now have access to all the other deals inside that travel portal, the dining, the amusement parks, concerts, sporting events, all that stuff around the world you have access to. Y porque tenemos con este pack acceso al portal de viajes, también tendremos acceso a todas las demás promociones. Por ejemplo, acceder a algunos conciertos, eventos deportivos, salidas a cenar, compras, etc. And once again, that travel portal on some of those daily deals, a lot of them, aren't available in every single country around the world. You just have to kind of look and see where some of those events and amusement parks or even, movies and stuff are available. Bueno, en cuanto al portal de viajes, ya sabéis que también hay una oferta diaria que sale. Desafortunadamente no están disponibles internacionalmente cada una de las ofertas, así que tendréis que ver cuál aplica a vuestro mercado local. And then from a business perspective,
you get four levels of check match that you're hard coded in. As long as you stay active, you will always have those four levels of check match. Y desde un punto de vista de negocio, accedemos a 4 niveles el matching check, el matching bonus, siempre y cuando estemos activos. And just so you know, if you don't know already, I mean, you get a 30% check match on people that are on your front line, and then a 20% check match on people that are on their front line, which is your second level. So, I mean, this is really powerful, and there's no limit to it. Y bueno, por si no lo sabíais, tenemos acceso a un 30% en el matching bonus, en tu primera línea, y tendríais un 20% de bono en la segunda línea, o sea, la primera línea de las personas que tú patrocinas. So that's the business reason why somebody would want to get started with that $7.99 of brand bucks, because they're saving the most money and they're getting, from a business perspective, the potential to really make some really good money even before they hit 5K. Así que desde una perspectiva de negocios, este es el por qué deberíamos empezar con el pack de 799. Se consigue el máximo ahorro, el máximo beneficio y obviamente se aumenta el potencial de ese arranque de negocio. And so then the second level down is basically half of all that, 400 in savings, 400 brand bucks, and 2 levels of check match. Y el siguiente pack de 399 es lo mismo, pero es la mitad de cada beneficio, ¿no? Es $400 para gastar en las marcas, 400 en ahorros para viajes, 2 niveles de matching bonus. And then the last one is, the smallest package that we have, and it's got 1 level of check match bonus and $200 obviously to spend on brand bucks to shop for whatever products, and then $200 in prepaid travel savings. And so those are the 3 options there. Y nuestro pack más pequeño de 199 tendríamos $200 para gastar en nuestros productos, 200 de ahorro y 1 nivel de matching bonus. Y esos son los 3 packs con los cuales podemos arrancar en My Daily Choice. So then, when you're marketing these and you're presenting these, now it's really simple on the Jumpstart commissions. It's really simple to explain. Y ahora, cuando queremos explicar el pack, las diferentes formas de pago, ahora es mucho más sencillo, ¿no? Sobre todo el explicar las comisiones de nuevo ingreso. Yeah, so I mean, you sell a $7.99, you make $200. You sell a $3.99, you make $100. You sell a $1.99, you make $40. Con una venta del pack más grande, un bono de $200, con el mediano un bono de $100 y el pack pequeño un bono de $40. And so you're making that right up front. So it's really simple to explain people how to make their money back, because they can buy 1, sell 4. If they buy a $7.99, sell 4 of those, they make their money back. Así que va a ser mucho más fácil, ¿no? Explicar de entrada cómo recuperar tu dinero, ¿no? Compras un pack grande, vendes 4 y ya recuperarías todo, como vemos en el ejemplo aquí. Same thing with the $3.99 package. You buy 1, you sell 4 of those, you've made your money back. Y lo mismo con el pack mediano, compras 1, vendes 4, ya recuperas tu dinero. And then with the smallest one, you don't quite make all your money back, but when you kick in the global bonus pool share, you end up making your money back when you add the other bonuses on here. Y en este último no se recupera todo el dinero con este primer bono, pero una vez tenemos en cuenta el bono de la piscina, digamos, global, los beneficios globales, ya se recuperaría. So people know it's simple to get started. You know exactly what you're getting paid when you sell a Brand Bucks bundle, right? So there's no guesswork of percentages and stuff. It's just very clean and simple. Así que con esta información la gente sabe de una manera muy precisa qué es lo que va a ganar, ¿no? Ya no tenemos que estar calculando o haciendo hipótesis en cuanto a porcentajes. And so I'll share some more stuff here in a second, but this is a time where you can restart your business. You can restart your story. Bueno, ya os compartiré un poco más de información más adelante, pero quiero que sepáis que también puede ser un momento en el que, digamos, empezáis de nuevo, arrancáis de nuevo en vuestro negocio. Even though some of you have been involved for maybe a couple of months or 6 months, it doesn't matter what's happened. Now it's a new day, and you can imagine and restart your vision.
Así que no importa cuánto llevéis en el negocio, aunque llevéis un par de meses o 6 meses, no importa lo que haya pasado hasta ahora, es un nuevo día y es una nueva oportunidad para imaginar cómo queremos que sea nuestro negocio y poder compartirlo nuevamente. So, for example, you could say, hey, I've been in MDC for 3 months, but the company just made a major enhancement. And so I really launched my business last week. And here's what's happened since last week. Da, 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 da. Por ejemplo, le podríamos decir a alguien, oye, llevo en esta compañía, My Daily Choice, unos 3 meses y la compañía acaba de dar un giro radical, ha traído una mejora brutal. Así que prácticamente he lanzado nuevamente mi negocio hace una semana y mira, esto es lo que han hecho. And so, once again, it's about helping you, but also helping your teammates reestablish their new story. And so, when something like this happens, it allows you, from a marketing standpoint, putting your marketing hat on, to go, okay, if you're not happy with your story, then you can redo your story. And today starts the new story. Así que es una gran oportunidad para no únicamente ayudarte a ti mismo, sino ayudar a tu equipo y poder de alguna manera restablecer o ayudarles a crear su nueva historia, ¿no? Desde un punto de vista de marketing, si no estás contento con la historia que tienes ahora, es el momento perfecto para escribirla de nuevo. Because we have a lot of people looking to push rank, 1K, 5K, 10K, because the convention, our international convention, is coming up in Miami at the end of October. And so people are really pushing hard at the end of the month to get those new ranks. Porque bueno, ahora mismo tenemos a muchas personas, ¿no? Intentando pasar de rango 1K a 5K a 10K. Tenemos una convención internacional a finales de octubre aquí en Miami y hay mucha gente empujando realmente fuerte para hacer la diferencia para esa fecha. And so, one of the approaches you can make to people on your team, or maybe people you've showed MDC to, but they haven't signed up, I'll give you a couple of approaches to reapproach them. Así que bueno, un enfoque que podríamos darle bien sea a nuestro equipo o a personas a quienes ya le hayamos compartido esta oportunidad, podría ser algo como esto. And so one of the approaches is that, let's say I'm talking to Julian and I'm like, hey, Julian, maybe remember that company I showed you a couple of months ago or last month? He's like, yeah. So, hey, listen, we just made a major announcement and I don't know if you're going to do this, but I need to show you the new information. Así que, por ejemplo, digamos que le he compartido esta oportunidad a Julián, ¿no? Hace un par de meses. Le digo, oye, Julián, ¿recuerdas esa compañía en la cual te hablé hace un par de meses? Ah, sí, sí, la recuerdo, tal. Oye, pues que sepas que esta compañía acaba de dar un notición, a un giro radical. Y bueno, puede que no estés interesado en esto, pero necesito compartirte esta gran novedad. The whole point is to get in front of them again, to get the new information in front of them, especially when some of them were looking to maybe get some of the coffee. And now you can show them how they can buy brand bucks and they can get the coffee even cheaper, right? And then when they see the bigger picture, and it's our job to show them the bigger picture, because the only reason why somebody doesn't sign up is they don't understand it enough yet. Así que la finalidad de todo esto es que podamos sentarnos nuevamente con aquella persona con la cual ya hablamos y le podamos compartir esta nueva información, ¿no? Aunque la persona haya estado únicamente interesada quizás en comprar el café, le puedes compartir de que ahora comprando los brand bucks puede acceder al café incluso a un menor precio, ¿no? Y ayudarles a ver la visión más grande que queremos dar a conocer. Y mira, la única razón por la cual alguien no firma en esta compañía es porque no ha terminado de entender completamente qué es por ahora. Yeah, Chris, can you ask Julian? Julian, do you have the latest slides, like with all the brand bucks and all the things, the newest slides? Julián, pregunta a Jeff que si tienes las últimas diapositivas acerca de los brand bucks y toda la información, la más actualizada. He creado alguna, pero necesito esa que tiene ahí, que me la mande y la actualizamos. He says he's kind of created his own, but he doesn't have the one you just showed. So if you can send that one to him, it'd be great. Yeah, I'll make sure and do that, because I think the key thing is for you guys to start obviously learning the new pitch. And I've also have a recorded webinar of me doing that as well. It's a 26-minute webinar. So I think with that, and then with the slides, you could start doing the same thing. Dice, perfecto, perfecto, porque es clave, ¿no? Que aprendamos a vender nuevamente el negocio desde esta perspectiva. Te pasaré las diapositivas y tengo también un webinar grabado de unos 26 minutos donde explico esto.
Total. Gracias. No, además, Perfect, yeah. el enfoque de una tarjeta ahí, de la mayor a la menor, es perfecto para poder explicarlo. He entendido muchas cosas hoy que no entendía antes. This is excellent, excellent, great. Because I mean, it's perfect the way, you know, you just easily walk the person through, you know, the biggest pack to the smallest one. Me, myself, I've understood it better right now. Yeah, that's good. That's really good. So in just kind of expanding a little bit more on that, I want to show you the examples if you duplicate that. Vale, nada, simplemente para profundizar un poquito más en este concepto, voy a poner unos ejemplos, unos números de lo que puede pasar si duplicamos esto. So basically, let's talk about the $3.99 pack. Así que vale, vamos a hablar básicamente del pack de 399. So if you put 2 on your left and 2 on your right, which means you enrolled 4, you've earned a $565 US. Así que pongamos el ejemplo de que firmas dos packs de esos a la izquierda y dos a la derecha, habrías generado en el primer bono $565. And now you're a 1K affiliate. Y ahora ya tienes el rango 1K. And so now we want to help those two people on each side, help them, you know, get the $3.99 brand bucks pack and help them become a 1K affiliate. Y ahora queremos ayudar a cada una de esas personas a que duplique ese esfuerzo y llegue también ellos al rango de 1K. Now, the commission went down because you weren't quite a 5K, so you can't get the 1K rank bonus twice. That's why that commission went down a little bit. Y ahora la comisión bajó un poquito porque no eres rango 5K y así que si sigues en el mismo rango no puedes recibir nuevamente ese bono. But now you have 8 on each side. We want to help them become 1K, which is going to push you to 5K, and now you've made another $1,700. Y ahora queremos ayudar a estas nuevas 8 personas que tienes a cada lado a que lleguen ellos al rango 1K y ahora has ganado unos $1,700. And this is a hypothetical example, but as it starts to duplicate, you could see the power of the numbers. Bueno, obviamente esto es un ejemplo hipotético, pero si empezamos a duplicar, vemos el potencial que tiene, ¿no? Y son números poderosos. And I think it's important to show people this so they see, like, most people are not used to thinking exponentially. So we have to show them visually what it looks like when this thing builds out. So they see that the juice is worth the squeeze. Y bueno, es muy importante, ¿no? Que las personas también vean esto de una manera, aquí en los números, ¿no? Un ejemplo visual, porque las personas realmente no están acostumbradas a pensar a concebir, ¿no? La fuerza del crecimiento potencial, ¿no? Y hacerles entender de que realmente vale la pena el trabajo duro viendo estos resultados. So that's just the $3.99, but you know, the 500 BV one, which is a $7.99 pack, I know is more expensive, but dude, I mean, here's the thing, we were used to selling bigger packages anyway, right? Dice, bueno, y ese era con el ejemplo del pack mediano, pero ahora con el de los 500 puntos de volumen, el de 799, obviamente va a ser más caro, pero los resultados son brutales. Y bueno, creo que aquí todos estamos acostumbrados incluso a vender packs más grandes, ¿no? Ya anteriormente vendíamos packs más grandes. So we put 2 on each side, you've made your money back, you're a 1K, and then when that duplicates, it gets really crazy. Así bueno, arrancas con 2 personas a cada lado, recuperas tu dinero, llegas al rango 1K y a partir de ahí, esto es una locura. Okay, so lastly, let's talk about the residual potential of a brand buck subscription every month. Y por último, vamos a hablar del potencial de un ingreso residual que provenga de una recompra mensual de los brand bucks. Now, why would somebody do a subscription? Y ahora, ¿por qué alguien se apuntaría a una suscripción mensual de brand bucks? Well, number one is they're going to be repurchasing things and reordering things for themselves. So it makes sense to get more brand bucks every month because they're going to get the best price. Número uno, seguramente querrán comprar productos que van a consumir mensualmente y por medio de esta compra tendrán un mayor descuento. And the other reason is because you also get $200 in prepaid travel savings every single month that you're on the brand buck subscription. Y número dos, porque también vas a recibir $200 de ahorro en la plataforma de viajes por cada mes que estés en la suscripción. And so from a duplication standpoint, it's important to help
your affiliates understand that if they get on a BrandBucks subscription, there's a lot of benefits to that. And then also they just need to have a handful of people on the team to then that subscription becomes free, basically, because it pays for itself once they make enough money. Y desde un punto de vista de la duplicación, es muy importante que le ayudamos a entender a nuestros afiliados, por supuesto, todos los beneficios que acabamos de compartir, pero también que con que tengan un puñado de personas también haciendo lo mismo que ellos, les saldrá la suscripción gratis. And so I'm just going to show the duplication here, like 1K, like arresting 1K, like the baseline is 5 left, 5 right, spending the subscription. Así que vamos a ver aquí la duplicación, ¿no? Para llegar con el rango 1K, tener 5 personas a la izquierda y 5 a la derecha. And so you're almost making your money back from the subscription by having 5 on your left and 5 on your right doing the subscription. Así que prácticamente recuperas el dinero de la suscripción, ¿no? Sencillamente teniendo 5 personas a la derecha y 5 a la izquierda, también con su suscripción. And so now, as it starts to duplicate, now you're making well more than the subscription at a 5K, arresting 5K, 25 left, 25 right of people doing the subscription. You're making, this is just 2 ways of getting paid, not all the ways, just the back end residual. You're making $525 a month. Y bueno, vemos luego el ejemplo de tener, para llegar a 5K, ¿no? 25 personas a la izquierda, 25 a la derecha, sencillamente con su suscripción, ya los ingresos se multiplican. Y bueno, y estas simplemente son 2 maneras de generar ingresos, ¿no? And so now, as it starts to duplicate, you could see the power of the residual income, and also look at that as a vision board, you know, where you want to go. Así que nada, ahora con la duplicación vemos realmente el poder, ¿no? Del ingreso residual. Y también es bueno que miréis esto como en tu tablero de visión, ¿no? De sueños. And so you have to look at this every day and set your goals and set your eyes and set your intentions that you want to max this thing out. I mean, if the company puts the master affiliate as the top rank, then let's go max it out and let's go get a lot of subscribers, because there's people that want to build a business and see the value of what we have here. Así que mira esto todos los días, ¿no? Y establécelo como una meta. Si la compañía ha puesto el afiliado máster como el último rango, vamos a ir a por él. Okay. So real quick, Julian, Christian asked Julian this, does he have a PC or a Mac? Julián, pregunta Jeff si tú tienes un Mac o un ordenador normal. Mac. Okay, perfecto. I'll give you the keynote slides and you'll have it right away. Perfecto, te pasaré los slides keynote y ya lo tendrás. Okay, yeah. gracias. So I'll make sure you have the presentation. So I'll get you my slides right away. You'll have all that. So now it's about just people, our teams are going to have to understand the new presentation. We have to do it over and over and over again and record it too, so they can use it. You know, when we're not doing it live, it's recorded, right? So that now everybody's walking to the same beat of the drum. Perfecto, así que nada, lo tendrás todo inmediatamente. Y lo siguiente es muy importante, ayudar a que nuestros equipos entiendan esto, ¿no? Y obviamente presentarlo una y otra vez, grabarla para cuando no estemos, y así todo el equipo esté moviéndose al mismo ritmo. Perfecto. Yeah, so Julian, I'm just on the Facebook Messenger. I'm sending you the Dropbox link. Vale, así que te lo acabo de pasar por el Messenger de Facebook, el link al Dropbox. Perfect. Perfect. Well, listen, I'm excited about our future. I'm excited that you guys have a better, simpler way to definitely pitch, you know, the coffee, but MDC and BrandBucks. And now it's like speed. Now, rápido. It's speed is it's not the big companies that eat the small companies. It's the fast companies that eat the slow companies. Dice, así que nada, estoy súper emocionado por el futuro. Esta compañía se ha vuelto una mejor compañía, una compañía más simple, sobre todo desde el punto de vista a la hora de vender el negocio, y ha aumentado muchísimo la velocidad. Dice,
no son las compañías grandes que se comen a las pequeñas, sino las rápidas a las lentas. All right, man. So listen, thanks for having me as a guest today. I'm excited about our future. I'm excited about seeing you guys in Miami. If you haven't got your ticket, listen, I know some of you might be coming from far away, but hey, Miami is like, you know, another Latin America down there, right? I mean, we're going to have a blast. We're going to meet everybody. We're going to celebrate to create our future. So just make sure you grab your ticket and come meet us over there in person. Así que bueno, genial, chicos, ha sido un placer. Gracias por tenerme hoy como invitado. Os espero en Miami. Si no tenéis aún vuestra entrada, yo sé que algunos vendréis de muy, muy lejos, pero Miami es como toda Latinoamérica, lo pasaremos genial y celebraremos nuestro futuro. We're going to have lots of videos and pictures and proof and social proof that you're hanging out with all the leaders. And when you go back to your respective countries, you're showing people, look at our events. Look how much fun we're having. Look at all the great people that we have. But if you're not there, you don't get a chance to take a picture and do videos with us. So it's going to be an exciting time. Dice que ahí podremos, por supuesto, hacer vídeos, fotos, ¿no? Un poco la prueba social de que estáis teniendo éxito, de que estáis disfrutando de un nuevo estilo de vida, conociendo a los líderes. Nos divertiremos mucho, pero si no estáis ahí, no tendréis esa prueba social, así que no lo perdáis. Perfect. Total. Gracias, everyone. I appreciate each and every one of you. I'm going to hand it back over to you, Julian. Thank you, Chris. Vale, Julián, todo tuyo. Carmen.